asalaamaaleykum mbokk yi déglukat yi ak mbokk yi seetaankat yi man la seen mbokk Kawsu Dafe tey moom gan bu suñu boss lañ fi amee mooy no other person because balaa mooy introduce boppam xaaral ma introduce leen ko sax benn yoon because we all know him comme ñun ñëpp xam nañ ko Yusef askan yi TV moom mooy CEO bi mooy main man bi he is my boss himself ak tey moom suñu waxtaan bi ci lu mooy dem mooy current situation in the Gambia comme dëkk bi nu mu nekk di demee nii because we all witness come throughout from previous months this month critical issues yi ñu ngi bari like stabbings yi ñu ngi bari reyante ñu ngi bari ak leneen loo xam ne comme dafa uti ak dafa similar to those things rather so comme tey Mr Taylor balaa ñoo dugg si programme bi first of all sorry for that mun nga ñoo still you can introduce yourself wala comme like nga nuyu mbokki seetaankat yi ñu dugg si programme bi. Thank you. Yeah. Asalaamaaleykum jërëjëf trop kontaan naa trop Kawsu pour ñëw waxtaan ak yow because media bi mooy loolu foog rek ñu waxtaan ak nit yi dem neen benn press conference nekk foofu di wax English ak yooyu noonu am na solo trop boo ñëwee ñu mun a gën a waxtaan si olof nit yi gën a understand lan moo nekk di xew si yëfi security ak crime man maa nekk editor bi of Askan Wi media of course ñun yëpp colleagues leen askan bi tamit media mu nekk very vibrant media bu ma nekk di bàyyi xel tamit si dees yi jërëjëf si seen listener si seen déglukat yi kontaan naa trop pour nekk fii ak waxtaan ak yow war nañ di ko def every now and then. Thank you so much Mr Taylor comme noo ko waxee although wolof bi seetut noonu waaye comme I just mbokki seetaankat yi wala déglukat yi dañ ko understand and to our own or to their own level or our own level whatsoever we call it but anyway comme lu ma nekk di wax la just few days ago dañ amoon press conference with the IGP Sidi Mukhtar Touré ak together with Dr Ismaila Ceesay although moom mooy moderator bi bés boobu waaye moom tamit am na kaddu yu mu fa sànni si press conference bi media yi tamit dañ laajte damay wax media yi thank you so much for that outstanding and exceptional questioning towards the IGP. While I will give credit to the IGP also for conducting that press conference together with the Minister of Information Communication. So si question di lum attaque to mooy comme current stabbings si death case yi ñu ngi bari at the moment Mr Taylor gis nañ ne comme mbay dañ ko jamoon ñu rey ko ak paaka yàggul noonu tamit Buba Jallow def na leneen tamit fii si Latrikunda Jaman just few days ago ba waa Latrikunda Jaman yi jógee ñëw si police station bi fu Buba Jallow nekk foofu di bugg a create leneen understand although I will not blame them personally because emotion la comme nit rey nit yombut noonu waaye comme nguur bi nu mu nekkee di demee nii currently Mr Taylor what is your say on that because dañ dem si press conference bi IGP mu ne current crime rate wàcc na compared to previous years. Wow. So Dr. Ceesay also comme mu génn mu ne Gambia is one of the most peaceful countries in the world and the most peaceful country in West Africa. So ñëwee si Africa the fourth most peaceful country. Why with all that ñu ngi gis cases ñu ngi bari. What is your say on that comme lan mooy sa wax si loolu. Waaw man kontaan naa trop si sa laaj tey so definitely dinaa d'accord ne crime xaw naa wàññi from the previous quarter te lu tax ma wax loolu mooy last year soo bàyyee xel at the beginning of the year ak yooyu noonu amoon na ay shootings yu doon happen shootings guns crimes leen daan gis mu amoon series of shootings yoo xam ne happen na last year boo xam ne ñun sax report neen ko on Askan Wi so waaye tamit luñ gis mooy benn tey am neen jafe-jafe am neen i problème because minister bi su waxee ne Gambia is one of the most peaceful country loolu wat naa am because of Gambia is just about 3 million Gambia moo nekk the smallest mainland country crime dafa war a ndaw wante ndax ñu ngi ko xool relative to the population ak yeneen dëkk yi tamit relative to the population xam naa ne suñu waree def façon analysis boobu noonu dinañ gis ne Gambia
xaw ma fan lañ ñoo rang de waaye gëmuma ne dina nekk comme xaay nu ko gars yi di waxee so lu ma miin si loolu mooy because of Gambia 3 million nit ñoo fi nekk soo demee si beneen dëkk next door Sénégal ñaata ñu ne 16 plus crime bu war a happen foofu noonu ak crime bu war a happen Gambia du mun a nekk benn ok so dina baax trop pour ñoom ñu indi xam naa ñu ngi refer to some of these polls or yenn benchmarks yoo xam ne some of them are questionable in my view but some of them are definitely accurate right so dinaa jox IGP bi foofu après ministre bi lu mu wax tamit dinaa ko jox but si man nu ma bëgg a mooy ñun ñu concentrate ñun suñ dëkk bi déglu nit yi seen conscience yi naka la ñu safaral yooyu noonu lu nekk di xew because of rising crime moom gis neen ne of late xëj na di type of crimes stabbings ak yooyu noonu mu ngi gën a excavate war nañ see def dara definitely but what can the government do then war a work with the communities local communities yi tamit pour ñu mun a make sure ne lii ñu mun koo saafaral fu ma end mooy lu ñoo gis mooy ne si man security sector reform nekku di dox xam ne ne i millions ba billions dugga na si biir dëkk bi fii nii pour lu ñoo oo security sector reform security sector reform boobu noonu ñu bari yaakaar na ñoo wax ne dafa nekk si stand still man gëm naa ne security sector reform kay dafa need life mu si life support sax dañ ko war a gën a dooleel te am naa yenn information yenn data yoo xam ne dina la woon ne definitely lu gars yi di dugal si security dafa des benn tey lu bari moo si des. doguma sa wax bi mbiri security sector reform comme lu nga wax ni fii we asked them about that comme am na journalist who asked guy about that what was their response Dr. Cissé responded on that comme dafa tontu si loolu ne comme security ñu ngi def loo xam ne dañ ko war a def and they are doing wonders although we all understand that they are doing wonders because they gis di patron di dem feneen waaye the issue is comme moom lu ñu tontu mooy the security cannot go to every household to be securing those houses understand nga fu may wax nii du mun a dem kër bu nekk pour secure te mu ne sokkoon bi although boobu du mun a nekk we all understand that comme like loolu mun a nekk waaye comme mu ne cabins yu bari ñu dee happen comme security duñ fa dee nekk comme sometimes ñu dee def loolu the victims comme duñ dee jógee seen kër pour aim loolu dañ dee fekk nit yi si seen place yi wala grand place te security yi duñ fa mun a nekk understand loolu la war a wax so security cannot do anything on that so loolu la ñu tontu so yow comme si sa xam-xam bi what are the steps comme that should be taken pour yooyu xawali wala comme Dr. Cissé waxaam boobu what do you say on that? Yes man lu ma see wax rek mooy ne police ak security waxum ñëpp xam nañ ne seen du seen liggéey pour ñu dem si kër bu nekk ñu secure fa waaye police ak security Dr. Cissé moom mii di wax moom am na orderly am na police ñu ko garder ndax du dëgg këri ministre dañ ko dee garder loolu moo nekk lu ñëw oo state security sun state actors yi ñoo xam ne moo tax démba si suma on live dama ko doon wax ma ne dafa mel ni Gambie ñaari dëkk leen am loolu mooy dëgg because am na ñenn nit ñoo xam ne ñoom am neen security state security at their own disposal Dr. Cissé kay mënut a dem si kiram def foofu noonu anything because of orderly security officers yi ñu ngi fa ñun ñëpp xam neen soo drive across to a minister's compound police ak security yi ñu ngi fa di leen garder su ñoo dox di move sax ñu ngi am ñu leen a garder waxuma ne loolu warut a am waaye su mu nee def loolu pour ministre dañ war a proactive tamit pour askan wi nit yi lu ma miin si loolu mooy tey yow crime su xewee tey yow nit su waree ñëw toj suma kër man te loolu mosoon naa happen am na kenn koo xamee ne mu ñëw bëgg a toj si suma kër bi man ma ubbi suma lifin bi rek ma gis ko self instinct first of all mooy kenn du dee xalaat first of all ne all police because óor na la ne police du ñëw du teel a ñëw su ñoo ñëw sax du teel a ñëw you see so loolu lu mu def mooy nit yi amantum hope si police man def naa ko man dem naa ba si police report a crime pour ñu ñëw
dañ laa laaj fuel léegi amoon véhicule te ñu ngi ko doon laaj ci press conference bi muy jéem a wéedi am naa figures yi fii nii dinaa ko indi pour won na just how much la ñoo nekk di invest ci police seen vehicles yi pour fight crime ak fuel pour fight crime because of moto rek mu ngi doon wax ne waaw ñu ngi amee yenn moto moom am nañ ko ba pare mu ne am nañ beneen fleet of cars yu war a ñëw waaye fuel bi nag di nga gis ñu ngi am moto pour ñu ñëw pour ñu respond to crime du dafa nekk problème because of lu tax dañ laa ne amul fuel loolu lu ma wax fii nii dëkk bi yëpp xam nañ ko this is a open secret dafa si see mënut a bañ loolu noonu loolu mooy ndey mbila bi fii Gambia crime su xewee yow yaa ngi xalaat naka laa ko saafaral man ak suma dëkkandoor yi njëkka balaa ngay xalaat sax pour police ñu ñëw loolu moo laa woon ne police yi they are not responsive fii station boo dem waxuma ne every single station amul fuel de waaye di nga tànna station yoo xamee ne am nañ véhicule am nañ fuel loolu mooy dëgg bi. suma beneen xalaat tamit because the question was raised at the press conference there comme most of these places especially soo ñëwee si KM region yi fii boori Sénégambia yi boori Kololi Tavansi ak boor yooyu daal understand nga because case yu bari foofu lañ dee okoyee understand nga comme like sàcca yi ak leneen yi daal criminal cases yi foofu lañ dee okoyee comme yow sa xalaat bi because ñu bari dañ dee wax ne comme police yi duñ dee constantly bi dee te xam nañ ne comme it's not a safe place for those residents those who are based in around that end it's not a safe thing to them because ñun yëpp xam nañ boor yooyu nu mu dee mel understand waaye the police were not constantly gars ñu ne police yi suñ demee foofu comme duñ dee xaw a spend time foofu rek gars yi dem feneen understand what do you think comme foog loo comme gars yi def fa basically base police base boo xam ne it will be very constant just within that end although police base mu ngi fa portu police mu ngi fa ñeneen yi waaye comme like a main post small post yi pour loo xam ne even night programmes yi yu mu foofu sax they will be around that end but IGP mu ne comme like police yi duñ mun a nekk si night programmes yi di leen patrol si biir nit yi although what they can do is comme suñ leen invite wala suñ leen bindee gars yi ñëw si gate yi ak leneen yi comme foofu la ñëw mun a garder waaye si biir duñ ko mun a garder nii because comme it's not part of their work understand so comme yow loo foog si loolu façon yooyu because most of these cases yi si boor yooyu lañ dee génne tam si façon activité yooyu lañ dee génne. sa laajte bi am na solo trop te mu ngi indi another element si lu ñoo yëfi crime prevention right soo xoolee si suñ national security policy bi document la ministre bi I hope ne xam naa ne war na koo xam Dr. Cissé war na ko mën a read interior tamit war na koo mën a read because of am nañ national security policy national security strategy yëpp mu ngi fa ñu ne la unemployment rate bi te Gambia unemployment rate bi ñun yëpp xam nañ ne high na bokk na si one of the national security threats ma ne ñu bari ñu nekk di dem foofu noonu they are mostly unemployed young people nda du dëgga tey soo amee employment di nga dem di jaay drugs wala di dem stavaan di def yenn involve in yenn activity no te Dr. Cissé and all the ministers they know this very well lu happen moo nekk système bi moo nekk di break down gis nga crime du benn way rek lañ ko fight crime du ne police ñëw rek taxaw foofu noonu ñu nekk fa 24/7 lañ ko saafara crime ñu make sure ne ñu job creation bokk na si one of the main things yoo xam ne dafa wàññi crime man gëm naa ne government bi this is a sign Kololi Tavan is a sign is a symptom yaa xam nga soo feebaree di nga gis xëj na nga am benn picca waaye feebar bi nekkul ne picca bi rek la am na lu jur picca bi so lu ma miin si loolu mooy it's a sign it's a symptom ne national development plan bi nekkul di dox yiri waa bu government bi di wax si job creation nekkul di dox keroog rek ñu ne in create neen over 160 something thousand jobs ñëppaa ngi laajte ndax loolu dëgg la fan la jobs yooyu noonu create kan moo create jobs yooyu noonu ndax government bi réel yi ñoom ñoo create these jobs te su ñoo wax jobs government bi seen boppa
am nañ employment policy wax neen ne job dafa war a am a certain level of payment suñu bu ñoo compter buñ just compter just for compter sake ñu ne 163,000 jobs create nañ ko when we go benn tey joxuñ ñu full information bi about that parliament ñu ngi leen a laaj pour ñu indi sama neen trade minister bi pour mu ñëw mu indi information bi ban façon ngi quality jobs so pour wax loolu yëpp because of d'accord naa ak IGP bi in this instance ne duñ mun a nekka everywhere taxaw foofu noonu ñu nekka di because of loolu léegi-léegi moo dee indi harassment loolu sax si boppam daf dee indi crime police gis neen fu police jam nit Keba Seka God bless his soul mu nekka koo xam ne yàgga neen di advocate for him university student la woon buñ reyoon police officer moo ko jam ba mu dee seeda kuy Palmarima fële kooku waa Kootu la te area boobu noonu soriwul ak Taban so lu ma miin si loolu mooy léegi-léegi indi police bi sax te amun di right training amun di right temperament pour deal with crime dafa even worsen the situation gëm naa ne den war a use multiple strategy government bi dafa am war moom si boppam xam na ne unemployment bi lu ma nekk di wax si seen national security policy bi ñoom seen boppa dañ ko highlight ne unemployment bokk na si one of the security threats in the country te su ko gars yi safaral maa la wax ne the number of young people ñu war a dem tavern the number of young people du war a involve seen boppa te in some criminality am na ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi dem tavern to just have fun nekku ne ñëpp ñu fa nekka den nekka foofu noonu pour def criminal activity tamit let's be fair to them but man gëm naa ne that's the place boo xamee ne ñoo xamee ne they feel like they have not been given the opportunity government amul jobs pour nit yi foofu la gars yi amul lu ñoo def ñu dem foofu noonu some people ñu involve in any criminal activity tamit neexut ko tey su ma amee ku am opportunity pour liggéey am xaalis si yoon bu set police du nekk sa gannaaw di la riiti fooguma ne di ko bàyyi dem def uti leneen loo xam ne criminal waaw Yusuf Tello thank you so much sa message bi clear na mbokki seetaankat yi ñu ngi lay seetaan te ñu ngi lay déglu tamit is a very important and clear information to the nation at large nekku ne police yi rek la because we are all police thank you comme si loolu tamit comme mun nañu waxtaan si loolu tamit tuuti because sometimes dangay gis signs of crime mu ngi ñëw because ñeneen crime yi balaa mooy ñëw sa sign yi dee ñëw because xuloo lam dee commencé ak leneen yi understand nga am naa ne sometimes balaa police yi di àgga foofu even gars yi call police yi balaa di gars yi duñ machine even moto la ñoo andi sax duñ machine understand nga so ñun ñu fa nekka ñoo war a bàyyi suñu xel understand nga as colleagues wala friends ñu try ñu make sure and level things accordingly understand nga waaye sometimes for example dangay mun a am problème ak keneen fii comme fu mooy commencé nit yi ñu ngi foofu they are all ignoring you although we know that it's not safe sometimes keneen mu am weapon mu ngi create something nga bugg a aatee waaye comme there is a way to approach anybody understand nga so wala nga def loo leneen option boo xam ne dafay prevent loolu balaa mooy àgga si certain stage comme as a Gambian or as a citizen comme police dañ dee wax ne we are all police waaye ñeneen ñi ñu ko dee implicate what is your advice towards those people? Yes loolu balaa ma dem si foofu foog nga create the right environment te xam naa ne police am na yenn areas yoo xam ne they are successful si lii lu ma laa explain mooy ne dañ dee def yenn community policing initiatives loolu mooy lan police yi dañoo dem round nekku ne dañoo xaar ba crime ñëw ñu soog a ne dañoo dem non dañoo dem round meet the local communities ñu xam lan ñan ñooy community leaders yi ñu build relationship ak ñooñu already yaa ngi gis loolu fu mu loolu la ñoo ak community policing so that luy xew mooy benn immediately the community seen boppa seen mentality bi dafa change su ñëwee si crime ñoom suñ gisee crime automatically xam neen ku ñoo call xam neen police bu war a ñëw bu respond yaa ngi maa gis am neen rapport boobu noonu ñoom seen boppa sax as community leader sax mun neen laa arrest citizen arrest mun naa happen obviously am na yenn case yoo xam ne su dangerous yi ngaanaay yi weapon ak yooyu noonu duñ advise benn citizen
mu dugal si loolu. jéem a act ni moom police officer la. It's not safe. You see so loolu tamit am na solo torop. waaye ñu ni tam yëpp tamit dañ war a bàyyi suñu xel bu baax a baax dañ war a am na yenn things yoo xam ne da nga ko war a bàyyi xel comme man nii dama moytu di dog guddi very late hours yenn times alone soo ko mënee moytu avoid loolu nga dem ak nit you know ba pare yéen itam seen community ngeen nekk ngeen déggoo dafa war a am soo gisee yenn yi di xew moo nekk community si ñu ngee fail di community as a social xam nga ñun suñ boppa ñun suñ community ñu ngee change because of loolu loo nekk di wax before loolu du am that will not happen in Gambia in the past comme ngeen gis nit yi di xeen yi ngeen bàyyi leen noonu non xam nga loolu xëj na times yaa ngee change nit yi léegi mind your business mu ngee dugga si suñ affaire bi ngee jéem a ak ni comme mun naa wax somehow even tubaab yi sax waaw yaa ngee gis so called civilisation man daal loolu civilisation la sax loolu la ko nit yi di waxee loolu tamit mooy dëgga ñun itam suñ boppa den war a nangu ne am na yenn things yoo xam ne ñun suñ boppa den ko war a try ñu safara doo gis crime di happen fii social media age crime suy xew instead of ñu jéem a xool naka lañ ko safaral nit génna mobile phone di vidéo pour xaal deret pour mu génna loolu it's not done man journaliste la waaye am na yenn yoo xam ne su ma ko gisee suma humanity bi mu di njëkk a ñëw balaa maay xalaat ne baa ma jël vidéo pour just content nit yaa ngi xee loolu ban façon content la you know so definitely gëm naa ne nit yi am nañ responsibility si loolu waaw and thank you so much Mr. Taylor léegi ñu dellu si waa gala yi because NAWEC previous months like 2 months ago issue bi mu ngi amoon fii between NAWEC and the Gambians I can say because the light system on and off is not consistent stuff like that gala génn si dem def protest comme yow sa gis-gis bi is it right for gala to do this or comme like dañ war a uti beneen option loo xam ne dafa uti ak protest man moom waxuma ne is right rek de dama si kontaan ndik balaa gala di def seen protest or di announce non rek lu leen neex leen daan def ñun journaliste leen man dem naa gis nga ma dem ba si NAWEC man dama dee dem ba si ndey mbila bi dama dem ba si NAWEC PRO waxtaan ak moom interview ak moom waxtaan neen waaye léegi daf dee important pour jël stand you know te pour relate NAWEC bi ak crime blackout si ak crime tamit man gëm naa ne te nekkul gëm naa ne ba léegi dinaa use SO Ñaasi one of our colleagues journalist la moom daf ko wax si boppam leeral na ko nañ mu ne because of NAWEC blackout yi nii crime tamit am na impact honorable Modou Lamine bii baax wax na ko the member for Banjul North ñu ne this blackout lack of electricity mu ngi contribute si crime because of da ngaa gis ne si lëndëm yi la criminal yi di jéem a nëbbu waaye lampa su nekkee around ay yeneen mu ngi leer yow tamit da ngaa nekk di bàyyi xel ne nit yi ñu mun ne laa gis yéen a kër sa yoo xam ne seen CCTV bi mu ngi doon dox doxatut te saa yi xam ne loolu ne fii moom fu mu nekk nii fii mu ngi lëndëm fu mu nekk nii maa ngi am suma perfect disguise pour ma def lu ma bugg a def gaala waxuma la ne ñu ngi ñoo dimbale pour ñu am courant rek ñu ngi ñoo dimbale pour wàññi crime si biir dëkk bi man loolu laa believe te man suma own colleague koo xamee ne man dem naa pour ñuyu ko masaw ko si métit bu mu nekk di dunda si jam bu nga ko jam definitely kontaan naa torop si gaala in fact sax joxoon leen 10 days deadline te 10 days boobu noonu gëm naa ne Tuesday wala Monday la jeex Monday bi la jeex maa ngi doon expect ne Tuesday dinañ wax dara waaye gis today is the second week of this protest exactly te maa ngi gisoon ñu ngi binda benn poll di laaj nit yi ndax seen courant bi improve na pour fair tamit si NAWEC definitely man notice naa some improvements waaw soo xam naa pour ndax gala dinañ ñëwaat ñoom ñoo ko dinañ ko wax although
xam nga ne man moom bokk naa si gëm sa boppa c'est protesta la so obviously maa ngi leen a encourage ne ñoom ñu xool naka la ñoo communicate back si askan wi wala ñu organise beneen protest waaw because of foog guys suñ ko bàyyee nii rek although majority of the most of the people are saying that improvement is coming waaye foog loo ne comme like suñ ko bàyyee nii like this foog loo ne like they will not go back you see to that system previous 2 month system because sometimes nii la day def waaw soo ekkatee rek ngay wàññi seen tempo bi waaye soo ko bàyyee rek ngay commencé waat soo foog na ni loolu mooy amaat suñ ko bàyyee si biir wala comme like you will encourage more of protest than come living things like that. waaw su ñoo wax protest peaceful protest nag mu leer nañ ne peaceful protest dafa dëgëral démocratie waaw man moom gëm naa ne den war a fiyaa tamit si government bi ok su nekkee di improve tamit waxuma ne waruñoo mun a protest waaye ñun suñ boppa den war a d'accord lan moo nekk satisfactory level suñ courant ñun mi suñ boppa one thing is that tamit du fa mun a nekk continuously 24 hours every day boobu tamit du fa mun a nekk sometimes foog mu am loolu moo war a happen loolu moo war a happen although Gambia loolu nangu ne loolu du mun a happen at this moment because so gis nga courant li tax ma wax ne courant gis nga courant dafa important trop Gambia dafa cher courant bi dafa cher bi soo ubbiyee business ubbi factory ne yaa ngi sa factory bi mu ngi use courant yow looy produce sax keneen dina ko produce abroad indi ko si biir dëkk bi fay taxes ak lu nekk mu jaay ko still dafa cheaper than yow so courant bokk na si one of the problem lu tax suñ courant bi 1 doyut 2 dafa cher 3 loolu dafa cause ne mënuñoo am i factories ak yooyu gis nga suñoo demee si loolu dangaa gis ne job dafa yokku factories yi dineen bari fii nii crime bi dafa wàññi courant dafa am solo de so waaw although bëgg naa ñu fiyaa si government bi tamit waaye ñun den war a d'accord lan moo nekk a satisfactory level you know both si naka la amount of courant bu war a am price si courant bi si man dafa cher dafa war a wàññi so that ñu mun a am nit yi mun a ubbi factories ñu nekk di use courant and then dinañ mun a manufacture i products yoo xam ne products suñ génnee sax price bi keneen du mun a war a indi same product boobu noonu indi ko si biir dëkk bi jaay ko mu gën a cheaper than yours kon loolu moo nekk yow sa business amul benn solo te loolu moo nekk di happen so gëm naa ne Gala definitely I think you know then lii is not just pour ñun tamit neen just pour suñu kër yi rek xam nga dama ko njëkk a dooree si suñu kër yi ay yooyu noonu ba tamit on the national scale development bi tamit ay yooyu noonu dafa important torop comme kii la is dafa génne statement after the protest yaakaar naa ne déglu nga statement waaw comme yow loo gis si statement boobu waaw anga man tamit bu mu bindoon naa right share naa lu mu binda ba pare comment naa ok te kila is my president si gom sa bopp ok so tamit lu ma binda mooy ne man dama recognize ne protest bi was a successful protest te bés boobu tawoon na so in fact sax bu ma gisoon nit yi foofu noonu I was actually surprised ne nit yooyu noonu ñu turn out bari neen si man you know because of dafa mel ni taw sa amut waaw waaye di rafetal Gala seen liggéey di rafetal nit yi ñu ñëw because of su nit yooyu noonu ñëwutoon gëm naa ne nu mu tuddaati protest bi du nekk success protest tamit moo mel noonu gis nga protest defuñ ko pour numbers rek you know di mere fact ne Gala den waxoon ne joxe deadline xam nga ne ñun yëpp gis nañ ne coming to the 15 courant bi mu ngi door di improve yaa ngi gis beneen gars seen protest boobu waaw moo tax affaire yi mu ngi improve soo laajee nawet dineen bañ ñoom because of nawet moo doon wax ak PR bi mu ne moom faale woon ne Gala ñoom ñu ngi ñoom waaw wante ñun yëpp xam ne lu happen ñun lépp luñ yëg leen gis you know so of course like to come back si suma collègue bi lu mu wax loolu of course ñun yëpp am nañ freedom of expression mun nañoo wax lu ñu ne waaye tamit gëm naa ne
si lu ñu oo solidarity and camaraderie mooy ne am na yenn yoo xam ne suñ biir la war a des even though ñun as advocates or as activists suñ yëfi yenn strategy yu ñoo wax waaw strategy nii those are all very important definitely duma tuutal lu mu wax or pour wax ne make it any sense non boo gëm naa ne am na yenn yoo xam ne suñ biir lañ ko war a waxtaan comme naka la ñoo stratégiser pour nit ci gën a bari loolu tamit am na solo loolu suñ biir la war a des am na yenn yoo xam ne sax jarut ñu ñëw ekkati ko because of lu tax ma wax loolu te man ragaluma wax bi dinaa ko wax lu tax ma wax loolu mooy di nga gis am na ñeneen nit ñoo xam ne dinañ ñu ñoo jaxase ñu jël loolu noonu pour jaxase suñ diggante ñun gëm sa boppa ak gaala yaa ngi gis fekk xëj na sax du loolu la miin you understand because of di nga gis ne bu suma président bi wax ki la am na ñeneen nit ñoo xam ne tamit wax neen si gaala di ko tontu so te amut foofu am na yeneen nit ñoo xam ne xëy na ñu ngi against gaala ñu use ki la moom lu mu wax di against gaala loolu si man pour indi waaw conflict pour waaw di nga gis ne loolu am na ba pare am na ñeneen nit ñoo xam ne ñu ngi against gëm sa boppa you understand because of lu nekk di def lu nekk di yëngu ñoom tamit dinañ use gaala lu binda pour attaque gëm sa boppa man si man loolu rafetuluma loolu atool man dama gëm ne ñun dañ war a nekk together ba pare rafetal naa suma collègue si seen liggéey te gëm naa ne am na real impact tey sant yàlla tàngaay bi wàññi na si waaw courant bi tane na waaw si loolu billahi si leneen leen doon nekk waaye foofu laa bëgg a wax ne definitely I believe gëm naa ne loolu nekkut position of lu ki la wax it's not the position of gëm sa boppa as a association or organisation is xalaataan la te man si xalaataan boobu am na yenn yoo xam ne suñ biir lam war a des ñu waxtaane ko ñu xool naka la ñu stratégize den war a moytu ñu avoid for example ñu mel ni yii nii because of da ngaa gis ne dañ ko use pour ñu attaque gaala yeneen ñu use ko pour attaque gëm sa boppa yeneen ñu indi xaaj suñ diggante te man loolu moom ànduma si definitely thank you so much